So in the last session, we have discussed about factors affecting solubility of solid in liquid and solubility of gas in liquid. So under that, effect of temperature, effect of pressure, and effect of pressure mainly explained based on Henry's law, that is partial pressure of gas directly proportional to mole fraction of the gas in the solution. So under that, P is equal to Kh into X of gas, where Kh is a Henry's constant. And what is the relationship between mole fraction, that is solubility of gas, and partial pressure of gas? And what is the relationship between Henry's constant and solubility of gas? And again, one more relationship between, that is the relationship between Henry's constant and temperature. So that are all discussed in the last class. So again, the continuation part of Henry's law, that is applications of Henry's law. Usually in the PV examination, so question 2 mark so state Henry's law, write its one application. Or state Henry's law, write its mathematical form. So mathematical form already we have discussed in the last session. So again, in this session, I am going to discuss applications of Henry's law. So before that, Henry's law on the basic statement in solubility of the gas is directly proportional to pressure of the gas. So this is on the basic statement. So under the Henry's law. So our basic statement is equal to, so applications here. So first application. So first, I think you know about the soda bottles, soft drinks like Pepsi, Coca-Cola or Sprite. So if the soft drinks observe madi, adರಲ್ಲಿ carbon dioxide ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ dissolve ಮಾಡಿದ್ರೆ. So at the same time, so the bottles are sealed with the high pressure. Sealed with high pressure ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so pressure ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, so according to Henry's law, we know that solubility of the gas is very high. So therefore, to increase the solubility of which gas, that is carbon dioxide in soda bottles or in soft drinks. The bottles are sealed with high pressure. So here we mainly concentrate on two factors. One is to increase the solubility of the carbon dioxide. So remember, carbon dioxide is one of the gas, and one more concept, one more topic, one more term, that is high pressure. So high pressure to increase the solubility of the carbon dioxide in soda bottles. That is Henry's law. Solubility of the gas directly proportional to pressure, and the pressure just so more amount of the carbon dioxide is dissolved or soluble in the water. So therefore, to increase the solubility of carbon dioxide in soda bottles or in the soft drinks, the bottles are sealed with the high pressure. That is one of the application. First application of Henry's law. So one more. Second application is at higher altitudes and the heights. So the partial pressure of oxygen is low. So now ground level in the mere the partial pressure, oxygen pressure and so we know that as the pressure of the gas increases, so what happens? The solubility of oxygen in blood and tissues of people who are living at higher altitudes, So that is, partial pressure of oxygen is very low. As we move up, so again more the ground level in the, so pressure oxygen so because of decreasing the pressure, solubility of oxygen in blood and tissues of people who are living at the higher altitudes also that is goes on decreases, and low concentration, that is lower solubility of oxygen in blood and tissues of the people who are living at higher altitudes. And this lower concentration of oxygen in blood and tissues in the people who are living at the higher altitudes, and they are also called as climbers. Climbers under the climbers are people who are living at the higher altitudes.
they have the lower concentration of blood concentration of oxygen in blood tissues that leads to a symptoms of condition is called as anoxia. That leads to symptoms of condition that is called as anoxia. What is the meaning of anoxia? So anoxia is a term that indicates they are weak, they become weak and unable to think clearly or properly. So that is, they have become very weak and unable to think clearly in the blood. So because of the low concentration of oxygen in blood and tissues. So low concentration higher attributes and low ground level in the middle pressure of oxygen is very less. So since the pressure is very less, the solubility of the oxygen in blood and tissues also come. So in so therefore, because of the low concentration of oxygen in the people who are living at higher altitudes or in climbers, that leads to a condition. They suffer from the condition that is called as anoxia. Anoxia is nothing but weak and they are unable to think clearly. So in this line applicable. So pressure is so oxygen pressure solubility of the oxygen that is again the solubility of the oxygen is directly proportional to pressure. That is according to Henry's law. That is the second application. And third application. So you know about the scuba divers, that is sea divers. You TV channels Animal Planet or Discovery channels observe scuba divers or sea divers. So deep sea discovery so our observe body, so our back tank. So scuba divers which overall carries a tank which is consists of air, and that air is diluted with the helium. So our scuba divers in carry that is oxygen cylinder that is simply called as tank, which is consists of, that is scuba divers which carries a tank which is consists of air which is diluted with, that air is diluted with helium gas. That is diluted with helium gas. Helium gas is dilute that will explain later. So first of all, scuba divers which carries the tanks which consists of a mixture of air, that is oxygen and nitrogen carry along with that is diluted with the helium. So so ಈಗ scuba divers deep sea ಹೋದಾಗ, so as the deep sea the pressure is very high. So deep sea pressure so as the pressure increases, what happens? More amount of the oxygen and nitrogen that is dissolved in the blood. So scuba divers oxygen and nitrogen just dissolve because the pressure of the gas is very high in the deep sea. So again more amount of the oxygen and nitrogen dissolved in the blood. So after that, when they are coming back, they are coming towards the surface, pressure gradually goes on decreases. Deep sea pressure jasti. So when they are coming back, surface the pressure is slowly or gradually goes on decreases. Pressure jasti more amount of oxygen and nitrogen dissolved in the blood at the deep sea. When they are coming back towards the surface, the pressure is gradually decreases. At the same time, the nitrogen gas which is dissolved in the blood is coming out of the blood. Blood in the dissolve blood in the so during the coming back of the nitrogen, so from the blood that is leads to a formation of nitrogen bubbles. That forms the nitrogen bubbles in the blood capillaries. Blood capillaries nitrogen bubbles formation dissolve nitrogen pressure so nitrogen gas is coming out of the blood and resulting in the formation of nitrogen blood in the capillaries. And nitrogen bubbles formation blood capillaries are black. Circulation of blood neat black capillaries black. So that leads to a painful condition. So you get the pain. That painful condition is called as bends. That painful condition is called as
bends. So ಯಾಕೆ ಇದು bends ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so when the scuba divers going to deep sea, the pressure is very high, so therefore the more amount of the oxygen and nitrogen dissolved in the blood. That is according to our Hindi's law, solubility of gas is directly proportional to pressure. Deep sea the pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ so solubility of gas ಏನಾಗುತ್ತೆ blood ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. That is according to Henry's law. Again, when they are coming towards the surface from the deep sea, the pressure is gradually goes on decreases. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತೆ that is coming out of the cell, coming out of the blood. During that there is a formation of nitrogen bubbles in the capillaries and that blocks the capillaries and the blood circulation is there, so that leads to a painful condition that is called as bends. So again, surface ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Henry's law. So that to avoid the bends, ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್, ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that is scuba divers which is carrying the tank which is consists of air, that air is diluted with the helium to avoid. So why they are carrying the helium? So that is to avoid bends, and one more to avoid or to prevent a toxic effects of higher concentration of nitrogen gas in blood. So why that carries the helium along with the oxygen and nitrogen. So air tankers ಅಲ್ಲಿ nitrogen ಮತ್ತು oxygen ಜೊತೆಗೆ helium ಯಾಕೆ carry ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ to avoid bends and to prevent the toxic effects of higher concentration of nitrogen. ಯಾಕಂದ್ರೆ high pressure ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ nitrogen gas dissolve ಆಗಿರುತ್ತೆ because of higher solubility of nitrogen gas in blood that causes the toxic effect. So that to avoid the toxic effects of higher concentration of nitrogen in the blood, that is the scuba divers carries the helium along with the air. So therefore these are the very important concept. So why the scuba divers carries the tank of air which is diluted with the helium. ಆ air ಅಲ್ಲಿ nitrogen ಮತ್ತು nitrogen ಜೊತೆಗೆ helium ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ to avoid bends and to prevent the toxic effect of higher concentration of nitrogen gas in blood. At the same time, so that one more property of this helium, that helium reduces the solubility of nitrogen gas. That reduces the solubility of nitrogen gas even at the high pressure. So ಅಲ್ಲಿ nitrogen gas ಕಡಿಮೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು even at the high pressure ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದು. ಆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that to avoid the bends or to decrease the solubility of nitrogen gas even at the high pressure, they carry the helium along with the oxygen and nitrogen in the air tankers. So that's about the another application of Henry's law. So ಇಲ್ಲಿ ಈ air tanker ಏನಿದೆ, the previous tank which is carries the air which is consists of oxygen, nitrogen and helium. What is the composition of those gases which are present in the air tanker? So composition is very important. That is 11.7% of helium. That is air tanker consists of 11.7% of helium and 56.2% of nitrogen gas and 32.1% of oxygen gas. Total 3 add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you get 100%. This is the composition of the gases helium, nitrogen and oxygen which are carried by the scuba divers in the tanks. The tanker ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Composition 11.7% of helium, 56.2% of nitrogen, 32.1% of oxygen. So ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು, why the scuba divers carries the air tankers consists of air which is diluted with the helium. ಯಾಕೆ helium ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ so you will get the answer. So again, what is the composition of that tank? ಆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದಟ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ and also for theory examination. So that's about the applications of Henry's law. That is to increase the solubility of carbon dioxide.
In soda bottles, the bottles are filled with high pressure, and the second one, the higher altitudes, partial pressure is very low, partial pressure of oxygen is very low. Therefore, solubility of oxygen in blood and tissues of people who are living at the higher altitudes is also low. That leads to a condition. That condition is called as anoxia. That is nothing but those people are become weaker and they are unable to think clearly. So one more, that is scuba divers that carries the air tankers along which is diluted with the helium, because to avoid the vents, to prevent the toxic effects of higher concentration of nitrogen gas in blood, and also that is to prevent the solubility or to decrease the or minimize the solubility of nitrogen gas. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ Henry's law. So next topic is vapor pressure of liquid. Next, an important topic, that is vapor pressure of a liquid. Question: what is meant by vapor pressure, or define vapor pressure of liquid? So now, before the definition of this vapor pressure of liquid, just I am going to take a simple volatile liquid. A volatile liquid, just taken in a beaker. So since it is a volatile, so remember, so this is the volatile liquid, which is taken in a beaker, and this is the surface of that volatile liquid. So above the surface of this volatile liquid, since the liquid is volatile and easy to evaporate, so we will get the vapors of the liquid above the surface of this liquid. So these are the vapors of liquid. Vapor molecules or vapors of liquid which are present above the liquid surface. This is the liquid surface. Above the liquid surface, you will get the vapors of that liquid. So the vapors of liquid, the molecules which are present in vapors, so that exists the pressure. That all exit the pressure. That pressure is called as vapor pressure of the liquid. So therefore, then how can you define this vapor pressure of liquid? The vapor pressure of liquid and how to define material, that is pressure exerted by the molecules of vapor ಅಥವಾ vapor molecules above the liquid surface. Liquid surface ಮೇಲೆ ಏನು ವೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆ ವೇಪರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇಪರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ above the liquid surface is called as vapor pressure of the liquid. So this is very important. Define vapor pressure of liquid. So what is meant by vapor pressure of liquid? I will repeat once again. The pressure exerted by the vapor molecules or molecules of vapors above the liquid surface. This is the surface of liquid, volatile liquid. So above the liquid surface, there is the existence of a pressure, because of pressure of the vapors. That pressure exerted by the vapor molecules above the liquid surface is called as vapor pressure of liquid. That is the concept of vapor pressure of liquid. Now I am going to take one more example. So let us take a beaker. In this beaker, I am going to take a volatile solvent. Volatile solvent, other name so that's I'm going to take as pure solvent. Solvent is a liquid state. So this is a liquid, a pure solvent, and this is the surface of the pure solvent. So in this solvent that get evaporated since it is a volatile. So we will get the again vapors of liquid, so vapors of this solvent. So what are the vapors? We are obtained above the liquid surface. The pressure exerted by the vapor molecules above the liquid surface is called as vapor pressure. Here the liquid is solvent, liquid solvent. So other molecules in the air vapors all vapors present the vapor pressure we can call it, we can take it as P naught. What is P naught? P naught is the vapor pressure of pure solvent. Why it is called as a pure solvent? ಇದು ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು volatile liquid ಅನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Only I am going to take a pure solvent. ಆ pure solvent ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, evaporation ಆಗ್ತದೆ. So evaporation ಆದಾಗ vapors ಬರುತ್ತೆ. ಆ vapors ಇಂದ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, vapor pressure ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That vapor pressure of the pure solvent is taken as P naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So again, so one more beaker I am going to take. Just like one more beaker. So again there is a solvent. So this is the solvent surface. This is the solvent surface. This is the solvent here. This is the solvent. To this solvent, a pure solvent, just I am going to add a non-volatile solute. This is a very important question. Non-volatile solute. The question is, what happens the vapor pressure of a solvent when adding non-volatile solute? Solute, non-volatile solute and the solvent to vapor pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is a simple question. So answer is the vapor pressure of the solvent decreases. ಯಾಕೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ? What is the concept behind this? So in concept ಇದೆ when the non-volatile solute is added to solvent, so automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is become a solution. Volatile mixed, volatile, so the homogeneous mixture ಆಗುತ್ತೆ, that is called as a solution. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ evaporation ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? Vapors ಬರಬೇಕು. So of course we will get the vapors of the solvent, but this vapor pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Reason ಏನಂದ್ರೆ when we add non-volatile solute into the solvent, it has become a solution. At the same time, non-volatile solute molecules replaces the some solvent molecules present on the surfaces. So many dots under the that dots are taken as non-volatile solute. Non-volatile solute ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ liquid surface ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ solvent surface ಏನಿರುತ್ತೆ, solvent surface ಅಲ್ಲಿ only solvent molecules ಇರುತ್ತೆ. When we add non-volatile solute, that non-volatile solute replaces the some solvent molecules on the surface. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನ್ volatile solute ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, and these non-volatile solutes which occupies the surface ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the fraction of surface is blocked for evaporation. Blocked for evaporation ಅಂದ್ರೆ so total amount of surface ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ amount of surface ಯಾರನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಯಿತು, ನಾನ್ volatile solute ಇಂದ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಯಿತು. ಸೊ therefore the fraction of surface ಅಂದ್ರೆ total surface ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ amount, small amount of the surface, a little amount of the surface is blocked for evaporation. evaporation ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ volatile solute. ನಾನ್ volatile ಅಂದ್ರೆ evaporate ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ volatile solute ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, evaporation ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because there is a pure solvent, ಯಾವುದೇ solute ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, evaporation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ will get the more vapors above the liquid surface in the case of pure solvent. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಪರ್ಸ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ evaporation ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೇಪರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But the solvent vapors are coming from where? Solution. So therefore that vapor pressure, the molecules of vapors is very less, so above the liquid surface or above the solution phase. So because non-volatile solutes occupies the surface or replaces the some solvent molecules, that pressure exerted by the solvent molecules above the solution phase is taken as P, where P is the vapor pressure of solvent in solution. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, P ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Sometimes you can directly say P is the vapor pressure of solution consists of non-volatile solute. ಅಂದ್ರೆ ಆ solute ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ P is greater than P. That is, vapor pressure of pure solvent is always higher than that of the vapor pressure of solution. So, yaake reason enanta kelaga, when we add non-volatile solute into the solvent, so what happens? The non-volatile solute replaces the some solvent molecules on the surface, so that fraction of surface is blocked for evaporation. Avaga enagutte andre number of solvent molecules which are escaping from the solution
ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ solvent molecules which are escaped from the solution are reduced. ಅವಾಗ ಬೇಗ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ non-volatile solute. Therefore the vapor pressure of the solution is also again decreases. That is the reason why the vapor pressure of solvent, pure solvent, is always higher than that of the vapor pressure of a solution. And one more, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ solution A, solution B, solution C consists of non-volatile solute. So non-volatile solute X ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So non-volatile solute X ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ? solution A ನಲ್ಲಿ non-volatile solute ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. solution B ನಲ್ಲಿ 1.5 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. solution C ನಲ್ಲಿ let me take as 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So where X is the non-volatile solute. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so increasing or decreasing order of vapor pressure of the solution ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the main concept is the vapor pressure of, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ solute vapor pressure of the solvent ಅಥವಾ vapor pressure of solution is mainly depends on amount of non-volatile solute. ನೀನ್ solute ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ most of the surface of the solvent ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ in solution is mainly depends on amount of non-volatile solute in solution. It's very important. So based on this concept we can answer this type of question. So that is vapor pressure, decreasing in vapor pressure of solvent in solution ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? amount of non-volatile solute present in the solution. ಎಷ್ಟು non-volatile solute ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ X is the non-volatile solute. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 1.5 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. therefore in the solution C vapor pressure is less because amount of non-volatile solute is more. and next ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? 1.5 ಇದೆ, 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, 2 ಗ್ರಾಮ್ is more compared to 1.5. therefore solution A ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? vapor pressure is less compared to B, that is C less than A less than B. That is the order of vapor pressure of given solutions which consists of different amount of non-volatile solute. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ. that is decreasing in vapor pressure of solvent in solution mainly depends on amount of non-volatile solute in the solution. So that is about the vapor pressure of liquid. And what happens vapor pressure of pure solvent or vapor pressure of solvent when we add non-volatile solute. And one more thing you have to remember, that vapor pressure is inversely proportional to boiling point of liquid. This is also very important for competitive exams. Vapor pressure is inversely proportional to boiling point. So ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So again that the same concept will repeat in the same chapter. ಅದು elevation of boiling point ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ again ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ why the vapor pressure is inversely proportional to boiling point. So let us take a liquid. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ A ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ B ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ B ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ B ದು that is 25 degree Celsius is the boiling point. First of all, what is the meaning of boiling point? So now usually after ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? boiling point is the temperature at which the liquid start to boil ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 atmospheric pressure. So remember the concept. So here consider the liquid which is goes on heating. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ increases, what happens to ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, it goes on increases at a particular temperature. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 atmospheric pressure. So that temperature is considered as boiling point of that liquid. That is the concept. Define a boiling point of liquid. That is the temperature at which vapor pressure become equal to 1 atmospheric pressure. That is called as boiling point. So that concept will apply ಮಾಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 25 degree Celsius ಇದೆ. 25 degree Celsius boiling point ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ this is the boiling point of liquid A. So ಇಲ್ಲಿ liquid A ಗೆ boiling point ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore even at the low temperature, the low boiling point, vapor pressure of the liquid become equal to 1 atmospheric pressure. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. But boiling point kadave iroದಿಲ್ಲ. So that is boiling point and vapor pressure are inversely proportional. And one more example. So in boiling point ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So boiling point ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ B ಅನ್ನೋದು ಕಂಪೇರ್ ಟು A evaporation ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. So evaporation ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ವೋಲಟೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ vapors, the vapor pressure also is lower. Hence, boiling point and vapor pressures are inversely proportional. Again, boiling point is ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, so vapor pressure ಯಾಕೆಂದ್ರೆ vapor pressure ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So again one more, the vapor pressure is inversely proportional to boiling point. So again it will repeat in the next concept. And ಮತ್ತೆ concept ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, but ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ vapor pressure and boiling point are inversely proportional to each other. That is about the vapor pressure of liquid and how it is related to boiling point of the liquid. So next concept is vapor pressure of liquid solution. Vapor pressure of liquid solution. Vapor pressure of liquid solution. So here the word liquid solution ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. So now to explain this, just I am going to take a two component. Consider two volatile components. Two volatile components. Say A and B. A and B are the two volatile components. So again, here volatile components ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So that is the beaker, the container. Here I am going to take in the two components. So the one number component, that is A and B are the two components. That is the surface of it. Here the component is and both are volatile liquids. Volatile components ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ A and B. So ಈ volatile ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ
So we'll get the vapors of each component above the solution phase. Again, A and B ಎರಡು mix ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ definitely this phase is the solution phase. ಎರಡು liquid solution ಆಗಿದೆ. So ಈಗ ನಿಮಗೆ above the liquid surface ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ solution phase ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು component volatile ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we'll get the vapors of component A and as well as the vapors of component B. So let us take these are the vapors of component A and these are the vapors of component B. Again, because of vapors there exists the pressure. That pressure is called as vapor pressure, already I explained. So this is the vapors of A and the pressure created is called as vapor pressure of component A. That is taken as PA. That is the partial vapor pressure of component A. And these are the vapors of the component B above the solution phase. And these vapors create the pressure. That pressure is taken as partial vapor pressure of component B. So from the solution, there are two vapors. One is vapors of A and one is vapors of B. That vapors create the pressure, that is PA and PB, where PA is the vapor pressure or partial vapor pressure of component A and PB is the vapor pressure of or partial vapor pressure of component B. So here ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು proportions, ಎಷ್ಟು composition of A and B ನ mix ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು moles of A ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು moles of B ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. So number of moles of A, that is taken as Na, and number of moles of B, that is taken as Nb. So once you know the number of moles, we can easily calculate the mole fraction. That is, mole fraction is equal to number of moles of that component to the total number of moles of all the components. So ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು number of moles Na ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ mole fraction ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, that is taken as Xa. Xa is the mole fraction of component A and Xb, that is mole fraction of component B. So here we have to relate the two terms. One is partial vapor pressure of the component A and mole fraction of component A. Partial vapor pressure of component B and mole fraction of component B. The quantitative relationship between these two terms is given by one of the important law. That law is called as Raoult's law of liquid-liquid solution. That is called as Raoult's law of liquid-liquid solution. A very important for 2 mark, that is state Raoult's law of liquid solution. That is the concept. Now that what is the Raoult's law states, and ಏನು ನಿಮಗೆ Raoult's law ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, this law was proposed by Raoult, a French chemist, that is Raoult. So Raoult proposed and give the quantitative relationship between partial vapor pressure of the component in the solution and mole fraction of those component in the solution. So that quantitative relationship is given by Raoult's law of liquid-liquid solution. What is the statement here? So a statement ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ relationship ಕೊಡಬೇಕು mole fraction to ಮತ್ತೆ partial vapor pressure. That is explained by using the solution of two volatile liquids. ಎರಡು volatile liquids volatile components ತಗೊಂಡು explain ಮಾಡಬೇಕು. So therefore statement ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, for the solution of volatile liquids, for the solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of component, partial vapor pressure of component in solution is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its mole fraction in solution. So this is an important statement, that is Raoult's law of liquid-liquid solution. For the solution of volatile liquids, that is A and B, so partial vapor pressure of component. So in observe ಮಾಡಿ, for the solution of two volatile components ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ volatile liquids ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದು component ಗೆ the partial vapor pressure of component ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ in solution is directly proportional to its mole fraction in solution phase. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, that is PA and PB. So mathematically according to Raoult's law, the partial vapor pressure of component A is directly proportional to mole fraction of the component A. And similarly, so partial pressure of component B is directly proportional to mole fraction of component B.
B. That is the statement. And now this proportionality removed by adding the constant. So that is PA is equal to P naught A into XA. And here PP is equal to P naught B into XB. So this is a very, very important equation. Here we have a problem where P naught A and P naught B. P naught A is the vapor pressure of pure component A. Vapor pressure of pure component A, where P naught B is the vapor pressure of pure component B. So why it is taken as pure component? So pure component, right? So let us take a beaker. In this beaker only taken as component A. So in one more beaker, that is component is taken as B. So even in vapors, these are the vapors of component A and that is the vapors of component B. So easily component A matra ide jothe B mix agilla andre this is taken as pure component. And here only B, there is no any A component, therefore this is the pure component. Idrinda A pure component in the vapors bartade, alli create agtಕ್ಕಂತ pressure anna we can call it as P naught B, that is vapor pressure of pure component. So here that vapor pressure is called as P naught A, vapor pressure of pure component A. So now the relaxer P and PB anta ತಗೊಂತಾ ಇದೀರಾ. So remember these vapors are coming from the solution. ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಈ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ as P and PP, vapor pressure of component A in solution phase and vapor pressure of component B in solution phase. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು partial vapor pressure of component A in solution, that is P and PP, are directly proportional to its mole fraction in the solution. And ಎಷ್ಟು components ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗಿದೆ. So that is differences between P naught A and PA. P naught A not anta use ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ definitely that is a pure component. P anta just P anta use ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ definitely that component is coming from solution. So that is the concept of Raoult's law of equilibrium solution. There is some mathematical expression. Now, so I am going to calculate total pressure of solution over the solution phase. Iga this is the partial vapor pressure of component A and this is the partial vapor pressure of component B. Nanige ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ total pressure ಬೇಕು. P total. So P total ಅಂದ್ರೆ that is the vapor pressure, total pressure over the solution. ಈಗ ಈ solution ಮೇಲೆ total pressure ಅಂದಾಗ so ಎರಡು vapors pressure ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So therefore to get total pressure over the solution, so we have to add partial pressure of all the components. So the partial vapor pressure of component A, partial vapor pressure of component B, ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ vapor pressure ಎರಡು vapor pressures ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the total pressure over the solution. Solution ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ just by adding the partial vapor pressure of all the components which are coming from the solution. So therefore P total is equal to PA plus PB, that is called as a Dalton's law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So Dalton's ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ total pressure over the solution is equal to sum of the partial vapor pressure of all the components in the solution. So ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so we know that according to Raoult's law PA is equal to P naught A into XA, that is P naught A into XA plus PP is equal to what, that is P naught B into XB. So one of the important factor that we know already I said in the previous class, that is sum of the mole fractions of all the components in the solution is always equal to 1. ನಾನು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ A and B, ಅವರ sum of the mole fractions of all the components in the solution is always equal to 1, that is XA plus XB is equal to 1. So we can say XA is equal to 1 minus XB. ಆತರ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ or XB is equal to 1 minus XA ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ P naught A into XA ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1 minus XB ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. That is XA mole fraction of component A is equal to 1 minus mole fraction of component B plus P naught B into XB.
So again multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು that is equal to p naught a into 1 is p naught a. So plus into minus p naught a xb into p naught a plus ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ so p naught b into xb. From these two, so common factor ತೆಗಿಬಹುದು, that is xb p naught a minus xb is the common factor. ಇಲ್ಲ plus xb ನ common factor ತಗೊಂಡಾಗ so into ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, so plus into minus ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ p naught a, so minus plus ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, so that is p naught b ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is equal to p naught a plus xb into ಏನು ಬರೀಬಹುದು p naught b minus p naught a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That is taken as p total, that is total pressure over the solution is equal to sum of the partial vapor pressure of all the components in solution. So ಈ equation ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ xa ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 minus xb ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ xb ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 minus xa ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, so ಅದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is called as equation number 1. in equation 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ and you can substitute the mole fraction values, you will get the P and Pp. And the A and the P and the different components, for example heptane, octane components illa benzene, toluene anta tagobodu, different components ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ P total equation from the equation 1 ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ total pressure of the solution phase, or total pressure over the solution phase is related to a mole fraction of one of the component. Total pressure ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ one of the component mole fraction ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that gives the linear relationship. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ total pressure and xp they are linearly combined, linearly related to each other. So therefore from the equation 1 you can get the two conclusion. One conclusion is total pressure of the solution is related to mole fraction of any one of the component. xp ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ xa ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್, xa ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ xp ಜಾಗದಲ್ಲಿ xs 1 minus xs ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, instead of xb you will get xa. xa is the mole fraction of component a, that is total pressure is related to component mole fraction of component one of the component, and also it is varies linearly with the mole fraction of the component. Total pressure is varies linearly with the mole fraction of any one of the component. These are the two conclusions given by this one of the equation. That is equation 1 ಇಂದ ಅವೆರಡು conclusion ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ that is a graphical representation. ಸೊ ಏನದು graphical representation ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ just Raoult's law of liquid solution ಗೆ graphical representation ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. So consider a graphical representation for Raoult's law of liquid solution. So in the y-axis, I am going to take the vapor pressure, the partial vapor pressure, that is vapor pressure. In the x-axis, just I am going to take the mole fraction, just a mole fraction. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವು A and B. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು that is PA and the mole fraction x ಎಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, B ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು PP and that is taken as mole fraction x. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ I am going to take xb is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, and the mole fraction of the component B is 0. So we know that xa plus xb is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ xp is equal to 0 ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ xa is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ xp is equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ xa ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, that is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಮಗೆ xp ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈ xp ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, xa ಮತ್ತು xp ಎರಡು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ a ಅಂಡ್ b ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? 1 ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 0 ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore that is x a is equal to taken as 0. I think it's clear. xp is equal to 0. Mole fraction of component b is 0. ಇಲ್ಲಿ 0 substitute ಮಾಡಿ xa is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ xa is equal to 1. So here xa is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ xa 0 ಕೊಡಿ, ಆಗ xp is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 1 ಬರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. According to Rolle's law, what is it say? Partial pressure of the component is directly proportional to its mole fraction. Partial pressure of component A directly proportional to its mole fraction. ಅಂದ್ರೆ linearly varies ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. As the mole fraction of component B mole fraction ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ partial pressure of component B ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is goes on increases and finally reaches the point. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ xp is equal to 1 ಆದಾಗ xp is equal to 1 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ xa is equal to 0. ಸೊ xa is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ xa is nothing but mole fraction of component A, that is equal to ratio of number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, that is the mole fraction of component A. ಇಲ್ಲಿ xa 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0 into Na plus Nb is again 0. therefore number of moles of component A ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ A and ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ B ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ xp is equal to 1 ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ xa ಏನಾಗಿದೆ? 0 ಆಗಿದೆ. xa 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ A ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? 0 ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ A 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ B ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ therefore ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? B is taken as a pure component because there is absence of A. Pure component to vapor pressure ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? that is taken as P naught B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So repeat once again. So xp is equal to 1, xa is equal to 0. xp 1 ಆದಾಗ xa is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. xa 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Na divided by Na plus Nb is equal to 0. So 0 into Na plus Nb is again 0. therefore number of moles of A is 0. Number of moles of A 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ A ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ A ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು? ಓನ್ಲಿ B ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವೇಪರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ B ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. that is taken as a pure component. therefore pure component of B exists the pressure, that is called as P naught B. So similarly ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, xa is equal to 0 at this point. so xa is equal to ಏನಾಗಿದೆ? 0 ಇದೆ. so xa and P are directly proportional. as the xa value goes on increases, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ xa ಇಂದ 0 ಇಂದ 1 ವರೆಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ as the xa increases, so what happens that the Pa values also goes on increases and finally reaches the point here. so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. xa ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, so ಇಲ್ಲಿ xa is equal to ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಆಗಿದೆ. xa is equal to 1 ಆದ್ರೆ xp ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. xp 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ so because xp 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ nb divided by Na plus Nb ತಗೊಂತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? number of moles of B is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. number of moles of B 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ B ಇಲ್ಲ, that is consists of only A. now the vapors is coming from the vapors which are coming from the solution are thus only the vapors of component A. ಅಲ್ಲಿ B ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ only A ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವೇಪರ್ಸ್ that is exists the pressure, that is the vapor pressure of pure component A. so that is the graphical representation. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. so add ಮಾಡಿದಾಗ so you get the line here. so this is taken as P total, that is equal to PA plus PB. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? that is PB ವೇರಿಯೇಷನ್. ಈ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? PA plus PB ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ you get P total. P total is equal to PA plus PB. that is the graphical representation of Rolle's law. so that is based on partial pressure of the component directly proportional to its mole fraction.
ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. xp 0 ಇದ್ದಾಗ xa 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು xa plus xp is equal to 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ xp 0 ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ? 1 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರೋದು? 1 ಬರೋದು. ಸೊ xp 1 ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ xa ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. xa 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ A is 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ A ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ B ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ B is taken as P0B at the xp is equal to 1. So that is about the graphical representation of Raoult's law of liquid solution. So that's about the concept vapor pressure of liquid solution, and that is Raoult's law of liquid solution. So theory examination alli state Raoult's law of liquid solution anta keltare, jotege graphical representation kelbodu, adar jotege problems kelbodu. So that is based on Raoult's law of liquid solution. So next concept is Raoult's law. So how to calculate composition of components in vapor phase. Problems ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ A and B ಇದೆ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ A ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ XA, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ B ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ XB. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ P is proportional to XA, PV proportional to XB. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ P0A, P0B ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So you can easily calculate the mole fraction of A and mole fraction of B. That XA is the mole fraction of A in solution phase, XB is the mole fraction of B in solution phase. ಇವೆರಡು evaporate ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It consists of vapors of A, that is vapor pressure of A and vapor pressure of B. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ evaporate ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಪರ್ಸ್ A and B ನನಗೆ ಬೇಕು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ A as well as B in which phase? Vapor phase. Vapor phase ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ mole fraction of A and B ಎರಡು ಬೇಕು. How to calculate the mole fractions of ಅಥವಾ composition of component A and B in vapor phase. In vapor phase problems ಅಲ್ಲಿ particularly ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, calculate the mole fraction of components, given components in vapor phase ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That can be calculated by using the Dalton's law. So Dalton's law partial pressure, we know that the partial pressure of any component is equal to, so mole fraction of the component into P total. So mole fraction of the component into P total. Partial pressure is equal to mole fraction of component into P total of the component. So P total. This is according to Dalton's law of pressure. So Dalton's law of partial pressure component ಇದು ಒಂದು equation ಬರುತ್ತೆ. ಈ equation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can calculate the composition of components in vapor phase. So vapor phase ಅಲ್ಲಿ composition of A and B in vapor phase ಅಂದ್ರೆ that you have to calculate mole fraction of component A and B in vapor phase ಅಂತ. composition ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ A and B is nothing but composition of A and B in vapor phase is indicated as YA and YB, where YA is the mole fraction of component A in vapor phase, YB is the mole fraction of component B in vapor phase. How to calculate? By using the Dalton's law of partial pressure apply ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. So PA is equal to mole fraction in vapor phase ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ YA into P total. That is YA is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು? partial pressure of component A divided by P total. This is the equation that is used to calculate the mole fraction of component A in vapor phase. ಅದನ್ನ YA ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. XA ಅಂತಂದ್ರೆ mole fraction of component A in solution phase. And one more ಅದೇ ರೀತಿ B ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ PB is equal to partial vapor pressure of component B is equal to mole fraction of that component B in the vapor phase into P total. So again, what happens? YB is equal to PB divided by P total. This is again one more equation to calculate the mole fraction of component B in vapor phase.
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ XA and XB. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. These are very very important. So where you get the P total? P total we calculate ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. So P total calculation ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ by using P total and also PA. PA calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. PA is equal to P naught into XA. PA PB is equal to P naught into XB. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. PA and PB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. P total calculation ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then we can calculate the mole fraction of A and B in vapor phase by using those equations. That is a more important concept, that is composition of A and B in vapor phase. So next, another simple topic. Raoult's law is a special case of Henry's law. Raoult's law is a special case of Henry's law. So ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So are we given the statements of both the law, that is Raoult's law and Henry's law, according to Raoult's law. So Raoult's law ಹೇಳಿದ್ವಿ partial pressure of a component, a liquid component, is directly proportional to say component I and take away. So partial pressure of the component I is directly proportional to its mole fraction. So the component Pi is equal to P naught I into Xi. This is according to Raoult's law. So according to Henry's law, that is partial pressure of gas is directly proportional to its mole fraction. That is directly proportional to mole fraction of the gas. So again, so partial pressure of the gas is equal to Henry's constant Kh into mole fraction of the gas. This is according to Henry's law. So ಎರಡನ್ನೂ observe ಮಾಡಿ, in the both the law the statement is same. So statement ಏನಂತೀವಿ, partial pressure of the liquid component ಅಥವಾ partial pressure of the gas directly proportional to its mole fraction. ನೋಡಿ, partial pressure of the component directly proportional to mole fraction of its component, partial pressure of the gas directly proportional to mole fraction of gas. ಎರಡೂ ಲಾಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ when you compare these two laws, Raoult's law and as well as Henry's law, the statement is same, that is the partial pressure of component, liquid component, or partial pressure of gas directly proportional to their mole fraction. So only difference is, ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ equation ನ only difference is that is proportionality constants. Only differing the proportionality constant. So therefore, Raoult's law is a special case of Henry's law in which the proportionality constant Kh is equal to the vapor pressure of pure component I. So ಎರಡು ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. Raoult's law is a special case of Henry's law. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ, but only differs in the proportionality constant. Hence we can take it as Raoult's law as a special case of Henry's law in which proportionality constant, Henry's constant, is equal to mole fraction, vapor pressure of pure component. So that's why the Raoult's law is taken as a special case of Henry's law. In the statement ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ, only proportionality constant ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, differ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's about the vapor pressure of liquid solution and Raoult's law, how it is makes the partial pressure and component mole fraction of components, and how we are going to draw the graph for the Raoult's law of liquid solution, and how to calculate the total pressure, and how to calculate the composition of the components in vapor phase, and how the Raoult's law is very important special case of Henry's law. So that's about the today's session. So in the next class we are going to discuss about ideal and non-ideal solution. ಅಂದ್ರೆ binary solutions ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ binary solution ನ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ why the solutions are called as when the solution is called as ideal solution and when the solution is called as non-ideal solution. So that we will discuss in the next class. Thank you.